not consist of how many cars or how many millions of naira and dollars you have in the bank account, but it's how many lives you have touched. Every time God gives you a dream, every time you have a dream, there is a devil ready to stop your dream. Because every time God ordains a man, the devil also ordains a man or a woman to stop that person. It's only remaining for you to say, no, you kept the back of my father on the ground. You will not keep my own back on the ground. You pick your back from the ground, wipe up the sand. You say, you stop my father, but you will not stop me. My father was poor, but I will not be poor. My father was an illiterate, I will not be an illiterate. This program is made possible by the partners and friends of Liberation TV. When you give testimony of what God is doing, de ce que Dieu fait, don't stop praying. n'arrête pas de prier. When you give testimony about the glory of God, Quand tu donnes des témoignages concernant la gloire de Dieu, line. continue dans la ligne. Reste Whatever you use focalisé. in achieving your testimony, Tout ce que tu as you utilisé also pour need that accomplir thing ton in témoignage. preserving the Tu as testimony. besoin de ces mêmes choses. If God gave you testimony, you were praying Si and Dieu te God donne gave des you témoignages, testimony, Dieu t'a donné you des were témoignages. seeding, you were sacrificing. Tu as It is sacrifié. also very, very important C'est aussi that you important preserve it, que tu because when we préserves talk about ce deliverance, témoignage. people Parce que nous want to parlons be de delivered and they don't talk about preservation. Les gens parlent seulement de délivrance, ils ne parlent pas de la préservation. I brought Israel out, and by a prophet also. Il dit de la main I de do mon what? prophète, j'ai enlevé Israël I did de what? l'Égypte. De la main I d'un preserved prophète, them. j'étais So préservé. there is deliverance Il y a une and there délivrance. is preservation. And now, let's join Dr. Chris Okafor for today's message. Take up your Bible. Prenez vos Bibles. No matter how far the pregnancy is gone, Peu importe longtemps que la grossesse a fait. every satanic pregnancy Toute grossesse satanique carrying woes and misery qui porte la misère et le pleurs concerning you, te concernant, it will not see the light of the day. ça ne verra pas la lumière du jour. Your amen is not anointed enough. Ton amen n'est pas haut. Ton amen n'est pas assez haut. We abort it on every side. Nous abolissons ça de tous côtés. We abort it on every side. Nous abolissons ça de tous côtés. I wish you understand why and what is going on in the spirit realm. Je voulais que tu comprennes ce Then qui se passe dans le règne spirituel. You will appreciate J'aurais it, souhaité. Tu and auras, your amen tu will auras, be tu auras thunderous. apprécié et ton amen sera plus audible. Come with me this morning, Joel chapter 2. Entrez dans la Bible, dans le livre de Joël, chapitre 2. Joel chapter number 2. Joël, chapitre 2. Joel chapter number 2, Joël, chapitre 2, verse 20 verset 20, and verse 25 verset and verse 25, 26. verset 26. But I will remove far off from you the northern army, and will drive him into a land barren and desolate. Now listen, this is a prophecy Écoutez, that c'est une the prophétie prophet gave que le prophète a donnée many years, beaucoup des années ago, dans le passé, century BC, that is century before Christ, before the coming of Jesus. le siècle passé avant l'arrivée de Jésus. And when he prophesied about the northern army, Quand il a prophétisé concernant l'armée du Nord. and a lot of people do not understand the Beaucoup de gens prophecy n'ont- about the northern army. beaucoup de gens n'ont Somebody pas say the compris. northern army. N'ont pas compris ce qui The concernant northern army l'armée du Nord. is spiritual and physical. L'armée du at the Nord, same time. c'est une armée spirituelle et And the physiquement en même northern temps. army did not start ravaging the people today. Et It l'armée is du Nord something n'a that pas has always commencé à been ravager les gens à there. partir d'aujourd'hui. Every time the people of God cry to God, Mais chaque fois que le like he peuple de says, Dieu if my pleure, people that are called by my il name dit shall comme les humble gens qui ont appelé themselves, par mon nom, and from heaven will I hear, et du ciel and je their l'entendrai, prayers will I answer, et les pleurs j'entendrai, answer, je and vais I répondre à will ces heal les the pleurs. land. Et je vais guérir la Not only terre. heal the land, he Mais pas will seulement rid guérir la the terre. land of the wild beasts. Je guérirai la terre.
The wild beast is also spiritual. Before it continues, the Northern Army L'armée du Nord is the terrorism est le that terrorisme is experienced today all over the world. qu'on expérimente Now, aujourd'hui if partout you dans le monde. understand from the perspective of the prophecy of Si Joel, vous comprenez le livre de Joël, I prayerfully study and carefully observed, dans la prière, j'ai étudié, j'ai observé, and I've also drawn a lot of et j'ai scriptural aussi pris le comparison, j'ai comparé aussi dans les Écritures and also from et aussi de some other biblical analysis des autres analyses bibliques and from other biblical commentary. et d'autres commentaires bibliques. Then this was the case of the prophet Et voici talking le- about God will C'était le rid cas the people du prophète of que l'Éternel terrorism. relâchera les gens And it is son the church peuple that will make du that terrorisme. Et c'est l'Église. happen. Can I hear them, somebody? Et c'est l'Église qui fera que cette chose se Now, if you produise. watch every part of the world Si vous regardez partout where dans le they monde, have the issue of terrorism mostly, il y a it always le comes from the terrorisme. northern parts. Il y a le terrorisme partout dans le There's a nord. spirit in the north. Parce que ça, c'est un esprit qui vient du nord. Read it again. Lis-le But I encore. will remove far off from you the northern army, and will drive him into a land barren and desolate, with his face towards the east sea, and his hinder part towards the utmost sea. And his stink shall come up, and his ill savour shall come up, because he hath done great things. I declare Je déclare. Nigeria will be free. Le Nigeria sera libre. The world will be free. Le monde sera libre. Who says he will remove? God says, I will remove. Dieu dit, je I enlèverai. will take them away. Je les I will rid ôterai. them off. Je vais les It's as a enlever. result of the prayers the people of God have prayed. And God says, I Le will résultat des remove, prières que les gens I ont will fait, take them away. je les enlèverai aussi. And Le Cameroun aussi sera the libre. people will fall into Je rest. déclare. And that is Et what les gens- God told me will be doing in your life. Et c'est ce que Dieu dit qu'il va There faire, are il fera also dans ta vie. spiritual terrorists. Il y a aussi les They terroristes spirituels. terrorize you, no rest. Ils te terrorisent sans repos. When you gather, they scatter. Quand tu rassembles, ils When you t'espècent. take in pregnancy, they remove it. Quand tu conçois, ils enlèvent. When you are ils about to apportent. move forward, they attack you. Quand tu vas God avancer, says, I t'attaques. will remove them. Dieu dit, je les ôterai. It doesn't matter in what form they come. Peu importe la façon qu'ils viennent. It doesn't matter in what form they operate. Peu importe la façon I qu'ils am only opèrent. announcing to you Il t'annonce what seulement. heaven have concluded C'est already on your que behalf. le ciel a conclu te concernant. I prophesy Je every prophétise. spiritual terrorism Tout terrorisme is removed from your life. est ôté de ta vie. Okay, straight to the point. 25, Je vais, 26. je vais tout droit au but. And I will Verset restore 26. to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm and the caterpillar, and the palmer worm, my great army which I sent among you. And you shall eat in plenty, and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, that has dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Take your seat, everybody. Asseyez-vous rapidement. Tout le Can monde. we read that verse 26 together, everybody? Est-ce Are qu'on you peut sure lire le you're verset ready? 6? Vous êtes sûr que You vous êtes sure? ready? Vous êtes sûr que vous êtes ready? 1, 2, 3, go. You read it for me. And you shall eat in plenty, and be Tu vas satisfied, lire pour moi. and praise the name of the Lord your God, that has dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. I'm going to talk to you for a few minutes and I title this prophetic Je vais vous release. parler pendant quelques minutes. J'ai tiré le titre de cette It says you prophétiquement will eat relâchement. Il dit, vous allez manger and be satisfied. et vous serez satisfaits. And then he went ahead to say, Il a avancé I pour will dire, remove shame. j'ai ôté la honte. To remove shame Pour ôter la honte, is to remove reproach. c'est pour enlever aussi To le remove reproche. reproach C'est pour enlever le is to reproche. remove plague. C'est pour aussi enlever la And plaie. to remove plague Et pour enlever la plaie, is to have rest. c'est pour avoir le repos. And to have Et rest pour avoir le repos, is to be in peace. c'est pour être en paix. I make bold to say what God have said to me. Je suis courageux pour You dire ce will que Dieu enter m'a dit. into rest. Tu entreras en repos.
In 2 Samuel chapter 7 Dans verse 2 1, Samuel chapitre 7 verset the 1, Bible said La Bible dit, concerning the king, concernant le roi, God Dieu gave him rest lui a donné le repos on every side. à tout bord, de tous côtés. Rest Le repos, when he goeth forth into the city. quand il avançait dans la cité. Rest Le repos, when he comes in. quand il entre. Rest Repos. within. Rest Repos à outside. l'extérieur, Rest on extérieur. every side. Le partout. Rest Le repos. when you get up in the morning. Quand tu te réveilles, Rest le when you repos. go to bed. Quand tu pars, Rest when le you go repos. for your business. Quand tu pars, Rest le repos. when you are traveling by air. Quand tu vas Rest par l'air. anytime Le you repos. travel. Rest Le repos, on every side. de partout, de tous côtés, de tous bords. And it is only God that can give you Et c'est rest. seulement l'Éternel qui peut te donner le repos. I prophesy Je and I prophétise, prophesy. je prophétise. I will show you the reason. Je vais vous donner les raisons. Because God has spoken Parce que Dieu a parlé. and Et prophetically prophétiquement, why you must walk. pourquoi vous devez In œuvrer, rest. vous devez travailler pour avoir le repos. If God cherishes rest, Si Dieu charrie le repos, God also wants us Dieu veut aussi to experience rest. pour expérimenter aussi le repos. If you read your Bible Si vous lisez votre Bible, from Genesis de chapter 1, de Genèse chapitre 1, when God came to the scene, quand Dieu est venu, He quand Dieu est spent monté the à la whole of scène, 6 days, the il a- first 6 days, il a travaillé pendant 6 jours. from day 1, Du premier day jour, 2, deuxième day jour, 3, troisième jour, day 4, quatrième jour, day 5, cinquième jour, day 6. sixième He jour, was working. il travaillait, He was creating, il créait, creating. il créait, He was working. il He travaillait, was making things happen. il faisait que les He choses se was produisent. creating the world Il créait le that monde, never existed. que For il 60 créait le took monde him qui n'avait 6 jamais days. existé And the Bible said, pour 6 jours. Et la Bible when dit, it came to the 7th day, et quand c'est arrivé au he 7e jour, rested. il s'est reposé. If the Almighty and all-knowing God, Si l'Éternel, le plus grand Éternel, le plus grand Dieu, the supreme God, le Dieu suprême, the creator that was not created, le créateur qui n'a the jamais one été who créé, began the beginning even celui qui before a the beginning commencé le began. commencement avant que le commencement ne If you commence. understand the significance, S'il the comprend la importance of signification, rest, l'importance du repos, then alors he expects us to go into rest. il espère que nous aussi, nous allons And danser dans the le reason repos. why God is giving you release La raison pourquoi Dieu te donne le is relâchement, not c'est pas parce que because only you have prayed, pas parce que tu as prié it's seulement, because c'est parce it que is lawful, it's because it is scriptural, parce que c'est it's écrit, because parce que c'est it écrit, is reasonable, parce que c'est it's raisonnable, because it is from God. c'est parce que c'est de He Dieu. wants to give you rest. C'est pour cela qu'il veut te And donner for du rest repos. to come, Et pour He que le will repos rid vienne, of everything, il prendra tout. Il prendra tout. everything Tout that disturbs your rest. qui dérange He ton will rid you repos. of it. Il ôtera tout ce qui When I talk dérange ton about repos. rest, Quand je parle du repos, it might not only be financially, c'est pas seulement le repos it might be financier. in many areas. Ça peut être aussi de But when de- God de says beaucoup de rest, côtés. rest is Mais rest. quand Dieu dit le repos What c'est did le God repos. do? Qu'est-ce que Dieu a fait? The person the Bible was referring, the king, La that personne the que la Bible Bible said fait God gave référence, rest to le on every repos, side, was Solomon. c'était Salomon. That God gave him, according to 2 Samuel 7:1, Dans le that livre God de, dans le gave livre him de 2 rest Samuel, on every side. chapitre But 1, Dieu lui then, donne le repos de tout bord. Mais alors, the man who gave birth to him la personne qui a donné did naissance not enter into rest. à Salomon He was a s'est man pas, of s'est pas war. reposé. I'm talking about the person David. C'est un homme de guerre. Il parle de David, le roi David. The Bible says, La Bible dit, from the Bible record, he fought Le rapport de la about Bible. 66 times, il a combattu 66 66 combats. nations. 66 combats, Yes. 66 pays, Good 18. 66 He never nations. lost a battle. Il n'a pas perdu But une you remember bataille. the Bible said one time Il dit une the fois, sons of the giant were about to kill David. le fils du géant voulait tuer You David. read your Bible in 2 Samuel. Si vous the lisez votre sons Bible dans Samuel chapitre Of the 2, giants. les fils des géants, They are 4 in number. ils étaient 4 en nombre. And the sons of the Et giants, ces fils des they are géants, 4. ils étaient 4. And probably David forgot why God gave him 5 stones. Probablement David avait oublié pourquoi Dieu lui avait donné God 5 gave him cailloux. 5 stones for a purpose. Dieu lui avait donné 5 Have you pierres. come across the place in 1 Samuel, 2 Samuel, where it talks about the sons of the giant? They Pierre, caught David in a corner. il a They were on the appelé verge David à of côté. killing David. Il voulait tuer Then the David. men of David rose Et les hommes de David se to sont levés rescue David. pour venir secourir David.
David was at the point of dying, David était and he called au upon point the de name of the mourir. Lord. Et il a appelé And le that nom de was Dieu. what saved him. And the Bible said, Et la Bible these dit, are the sons of the giant. The voici giant le- here les is fils des Goliath. géants. And the sons Les of the fils des giants, they are géants. four. Et les And fils de God géants, c'est gave Goliath. David 5 Et ils étaient à stones. 4 de nombre. He killed the main giant with one. Et il a donné He 5 threw away cailloux the à four David. stones, Il a tué le forgetting premier et that le 2. the 4 stones will still be needed to kill Il avait oublié the que les 4 4 sons of the cailloux giant. devaient être utilisés pour tuer les 4 fils du géant qui étaient. And this is where Goliath. people have problems. Et c'est là-bas que les gens ont des When problèmes. you give testimony Quand tu donnes le of what témoignage God is doing, de ce que Dieu fait, don't stop praying. n'arrête pas de prier. When you give testimony about the glory of Quand God, tu donnes des témoignages stay concernant la gloire de in Dieu, line. continue dans la ligne. Reste Whatever you use focalisé. in achieving your testimony, Tout ce que tu as you utilisé also pour need that accomplir thing ton in témoignage. preserving the Tu as testimony. besoin de ces mêmes choses pour préserver You ton didn't hear me. témoignage. Vous n'avez pas compris ce que je dis. Whatever you Ce use que tu utilises to get anything, pour obtenir quelque chose. if you must preserve it, Si tu dois préserver cette chose, if God give you testimony, you were praying Si and Dieu te God donne gave le you témoignage, que testimony, Dieu t'a donné le you were témoignage. seeding, you were sacrificing, tu as it is sacrifié. also very, very important C'est aussi that you important preserve it, que tu because when we préserves talk about ce deliverance, témoignage. people Parce que nous want to parlons be de- delivered and they don't talk about preservation. Les gens You parlent know, seulement de Psalm délivrance, 12:13, ils ne the parlent Bible pas de said, la by a préservation. prophet, I brought Israel out, and by a prophet also, Il dit, de la main I de do mon what? prophète, j'ai enlevé I Israël de did what? l'Égypte. De la main I d'un preserved prophète, il them. était So préservé. there is deliverance Il y a une and there délivrance is et il y preservation. a la préservation So aussi. everything Alors toute God will chose give you que today, Dieu va te donner aujourd'hui, from now on, à partir de maintenant, it will be Continue. preserved. ça serait préservé. Your breakthrough will be preserved. Ta percée serait préservée. Your finances will be preserved. Tes finances seront préservées. That healing will be preserved. Cette guérison serait That préservée. deliverance will be preserved. Cette délivrance serait You know, préservée. the Bible says, Bible whatsoever dit God doeth C'est is ce que Dieu, forever. c'est que l'Éternel fait. C'est à jamais. Everything you will receive Tout this ce morning que will tu recevras stand. ce matin restera. Can I hear a better Est-ce que je amen? peux entendre un amen? It will stand. As surely as the Lord liveth. Aussi sûr que l'Éternel And reste, as surely as you know tu garderas, tu what préserveras to do ta percée. to preserve it. Tu feras ce qui I est said important something pour on préserver. Friday night. J'ai dit quelque I chose la said- nuit passée. Rising up J'ai dit, se lever, is not the greatest of challenges and ce battles. n'est pas le plus grand Staying up. challenge des batailles. C'est de It's the rester greatest. en haut qui est un challenge. So God gave the king rest, but the father fought all the battles. Dieu lui a donné le Imagine repos au somebody roi. going to war Mais son père a combattu toute sa vie. 66 times 66 fois. and he never lost Il anyone. n'a pas perdu un And seul some of them bataille. will come back and will say, I almost died. Et certains It d'entre eux vont was rentrer et vont God dire, that ah, delivered me. j'ai presque Some of mouru, them c'est were Dieu qui m'a bad préservé. experiences. Certains, c'est pas les expériences. And then the man said, God, Et l'homme a dit, Seigneur, I need one request from you. je veux une requête de toi. I want to build a temple for you Je veux bâtir un temple pour before toi I go. avant que je ne parte. And God said, no, David. Et Dieu a dit, You will not build a Dieu a dit, temple for me. David, non, David, Your hand is soiled with so much tu ne vas blood. pas construire un But temple you are pour still moi. my best Parce que man. ta main a du sang. Mais tu es mon But Dieu, by c'est mon reason bien. of principle Mais par raison des of principes, my law, de mon amour, you are not going to build a temple tu for ne vas me pas bâtir ce temple because pour your moi. hands, Parce que ta main, you have killed a lot of tu as, people. tu as tué beaucoup de gens. And because you are a king and a military personnel, Mais parce que tu you es un also roi et tu es un, understand the rules of tu es un engagement. personnel But by d'armée. these rules of engagement, you have also shared Par ces règles a lot of d'engagement, blood. tu as He beaucoup said, I coulé will du sang. permit you to store up Je vais te what your permettre son will need. de You préserver, will de not be the garder. one to do it because during the time of your son Solomon, I will give him rest. Je donnerai du On repos à every ton side. fils Salomon. That means he will not fight any Il ne battle. va pas combattre. I think sometimes battle is good Parfois le because combat when est there is bon. no battle to fight, you Parce que quand il n'y a become pas de lazy. combat, tu So deviens battle is misérable. good. Parfois le combat est bon. I know you are looking at me. Beaucoup de gens me It's regardent. good. C'est bon. Battle is good. Le bataille est bien aussi. Because when there is no battle, if Solomon was Parce que quand il n'y fighting a pas de battle, bataille, si Salomon he will not combattait, have chance to worship idol. il ne devait pas avoir le temps de combattre, d'adorer He les will not idoles, have time Il devait to pas avoir le marry temps. many women, pour épouser beaucoup de femmes, to have many wives pour avoir beaucoup de femmes and many concubines. et beaucoup de If he concubines. was hearing, hey, your enemies are coming, he S'il will not attendait, have hey, time to be des doing ennemis marriage arrivent, ceremony. il ne devait pas avoir le temps d'épouser beaucoup de femmes. So it's good. C'est bien.
The time David entered into trouble with God Quand David a encore was le when problème avec other Dieu. kings went to war C'est quand and they did d'autres not go. c'est quand d'autres rois sont allés en So combat et lui sometimes n'est pas war parti is en guerre. good, trouble is good. It makes you Parfois, les disciplined. problèmes It sont makes bien. you to stand up, to Ça te pray. fait rester It makes debout. you sleepless. Ça te and fait ne pray pas more. dormir et de prier plus. Amen, somebody. Amen, quelqu'un. So it's good. It's C'est bien. good. Parfois, So that les puts combats you sont bien. on your toe. That puts you Alors, ça te fait rester prêt, toujours prêt. awake. Ça te fait rester It makes you éveillé. more alert. Ça te fait rester You know that toujours prayer éveillé. It's Alerté. important. La prière est God's importante. intervention. You L'intervention need de God's Dieu. intervention. Tu as besoin d'intervention There de are Dieu. battles. Il y a des batailles. When you come out from this battle, Quand you tu sors meet de cette another bataille, battle, you come out. Tu sors de Don't notre bataille. cry. Ne Don't pleure blame pas. God. Ne blâme God pas is Dieu. only making you better. Dieu te He's fait only seulement making you meilleur. an Dieu te experienced rend plus fighter, meilleur. Il a te fait, te better donne les Christian. expériences. Are you hearing what I'm Te donne saying? te fait. That's why it talks about fighting the good fight of C'est faith. pour ça qu'il parle de combat, de bon combat, de bon So combat de once in a foi. while, the battle will come. That you have breakthrough today does not mean problem will not come tomorrow. Quand tu es un personne, je ne Once sais in pas a dire que while le it combat will va pas venir come. demain. But the Bible says la many are Bible the dit, affliction of the righteous. pourquoi est l'affliction But de the l'ennemi? Lord God Mais l'Éternel delivers him les from them délivre all. de So tous ces combats. they will come. Ils vont venir. But one thing that you have been promised is that you will be delivered. Il y a une chose qui a été promise, c'est que When tu seras such délivré. problem come, Quand it le brings problème you vient, closer to God. Ça t'amène When proche there de are Dieu. situations, Quand il y a it une brings you situation, closer to God. ça te- You ça know t'amène why? proche de Dieu. Tu sais God pourquoi? wants you Dieu to be veut close que to Him. vous soyez proche de lui. He's a jealous God. He Dieu vous veut doesn't proche de want lui. anything to C'est un take Dieu your jaloux. time. Il ne veut pas que quelque chose prenne votre temps. He doesn't want anything to take you away Il from ne veut Him. pas que quelque chose vous enlève de lui, à côté de So He lui. wants to know how much. He wants you to be connected. Il veut que vous soyez connectés. There are many of you, if everything is Il y a beaucoup well, d'entre vous ici, probably you will not be in si church tout this va morning. bien, vous ne devez pas être à l'église ce matin. Amen. Amen. So it's important. That's why important. if you go to, C'est permit me pourquoi- to say this, if you go Permettez-moi to de so le many dire. of these so-called Western worlds, Si vous they are partez dans le demonically monde- westernized. C'est quand vous partez dans beaucoup de ces pays, dans You didn't hear l'Est, me? ils sont They beaucoup are contaminés dans le- demonically westernized. You know démoniaquement, what? ils- If you go démoniaquement, to ils sont maybe places like possédés. Europe and you En invite Europe. the white folks and say, come, we're having a conference. Quand They tu say, invites un what blanc should qui I va go vous to confront, church? il va demander pourquoi je vais à l'église. What should I go to church Il to va vous do? demander, un blanc va vous demander What pourquoi, is the church going to give me? qu'est-ce que l'église va me The donner. government has provided Le everything. gouvernement m'a I tout donné. need. So what am Et j'ai I going besoin. to church to Et do? pourquoi je So vais dans you that l'église? goes to church, they see Alors you toi as a qui vas à fool. l'église, Now ils they te voient don't comme un have fou. fear for God, they have Ils n'ont fear pas, for government. ils n'ont pas la peur Not pour Dieu, God. mais ils ont la peur pour le gouvernement, mais pas Dieu. In Manchester, À I was Manchester, ministering, I was j'ai praying dans un for a ministère, fellow. j'ai prié pour By quelqu'un. revelation, God showed Par me révélation. something. And Dieu the m'a struggle montré is quelque the chose. territorial power Il dit, that je suis- govern this Cet esprit a dit, city and this je suis town. le pouvoir territorial qui He gouverne said, cet I also environnement. control the church. Il dit, je I gouverne aussi said, how do you mean l'église. you control the church? Je lui ai demandé He comment said, tu you don't know contrôles I l'église. control the church. Il dit, tu ne sais pas I que contrôle control l'église. the church. Il dit, je contrôle I l'église. directly and indirectly control the church. Directement et indirectement, je contrôle l'église. And he said, that is why Il disait, strong pourquoi? revival fire can never come. Il dit, c'est pour ça que le I réveil said, ne how peut pas do you venir. mean? He said, I give money to the churches. Il dit, je donne l'argent à l'église. You understand? Vous comprenez? We have it on tape in Manchester. He said, I give Nous avons ça dans le the CD. territorial power. I say, he's the one in charge of this country Il that dit, he il est en gives money charge to de churches. ce territorial. Il donne l'argent aux églises. So let her ask some Il a of my dit, sons. après, I said, j'ai they give demandé à money ce to pasteur. churches. He said, yes. on vous donne l'argent à He said, l'église. the Il a government dit gives oui. money to Il dit, churches. le gouvernement donne l'argent à l'église. Like, Comme probably it's registered under charity and the rest. quand So if you have l'église a larger réalisé en members, bas de la they give charité, you money and alors on you vous donne de put it l'argent into the church. et on So you see verse what dans is le going compte on? d'argent. They Vous savez ce give qui se you money passe? to think you are comfortable. On vous donne But l'argent who is pour the croire que vous owner êtes of the confortable. money? And Jesus said, give to Caesar what belongs to Caesar. Et Jésus a dit, donnez à César ce qui appartient à César. Et à César, c'est l'argent. So they depend their protection governments, Et il dépend right? au gouvernement. Et Their le gouvernement, protection governments, la their protection, c'est le shelter gouvernement. government, their food La government. maison, c'est- So la it's nourriture, good, c'est le but at gouvernement. the same time, it keeps bien. them far away from God. Mais en même That temps, is a c'est le cas satanic de loin de Dieu. structure and a satanic strategy. Et ça, c'est une stratégie démoniaque, une stratégie. That's why the Bible admonishes Satanic. us in Proverbs 14:12. It said there is a way that seemeth good in the eyes of men, but at the end there is destruction. Dans Proverbe chapitre 14, verset 13, il dit, il y a une foi So qui they semble believe juste in pour un homme, government, so they do mais la fin everything de the ça, c'est la government mort. asks them to do. You can be a gay, Tu peux there être is no contre. problem. It has been Tu it peux has être been un passed into homosexuel, law. un gay, c'est pas un If a problème. country like America C'est un can pays comme support l'Amérique, gay, the pour supporter country like l'Amérique. America can support Si un pays comme les États-Unis peut supporter lesbianism. les You know what homosexuels, that means? les It's homo- very serious, lesbiens, it's very strong. c'est And très- the c'est people très believe in sérieux, the government, c'est tellement majority dur. of them. la majorité, And they say it's lawful, a man can sleep with a fellow man,
is lawful. Il dit c'est normal. Because by law, C'est pas la loi. according to their country, is lawful. But is it C'est lawful normal à la before loi God? de coucher un homme, de coucher avec Dieu. Ah, c'est normal pour qu'un homme couche avec un homme. Et c'est And so normal. when people are saying, Avec oh, Dieu. the Western world is good, they are good. It is better we remain the way we are Car il dit, than to become like the Western world. il dit, c'est I'm mieux. telling you. Je vous le dis, c'est mieux que nous restions comme nous sommes au lieu que de devenir comme les It is Occidentaux. better we remain the way we are. C'est mieux que nous restions comme nous sommes que de devenir comme les Occidentaux. Send your little child abroad who is not matured yet, who you Envoyez don't ton have a enfant strong en heart to Occident. look, to monitor Pour prayerfully. aller- When they go pour aller there, à l'école, before à you know, they l'école. will change to something else. Tu ne le souviens pas Because pour the prier. government also put a Avant law que that tu te you rendes can't talk compte, to il your aura child il anyhow. aura chargé à autre You chose. can't beat the child. Parce que le You beat the gouvernement child, the child veille. is going to call C'est là. the police. Si tu tapes un When enfant en I was Europe, in il va Europe, a lot of men, they took their children away from them because you flogged your child, because you spoke to your child. Parce que tu as That tapé is the ton- government law. The law I know says train up a child the way it should go, that when the child is old, so that the child will not depart. La Bible dit que conseille ton enfant. He said you spare the road, you spoil the child. Que tu jettes la But there chicotte is sur ton another enfant. law that contradicts what God says. Mais You use the rod on the child, you are working against the law. Tu tues la chicotte sur un enfant, tu es contre la loi. It's Western world. À l'Occident. With Western God. À l'Occident. Et Jehovah Nissi I am. Ton nom de Jehovah Dieu, Rapha I am. Jehovah Yahweh I am. Jehovah Elohim I am. What it means also, if you look for trouble, I am trouble. If you look for peace, I am peace. If you look for deliverance, I am deliverance. If you look for power, I am power. Laws come into place, limitations take the center stage. When satanic laws come into effect, the human soul is a hopeless slave. In this book, Breaking Satanic Laws, Dr. Chris Okafor shows you how to supernaturally break away from satanic laws and enjoy lasting freedom under divine laws. To order this book, please call +234 809 261 6271. Or visit our online store at www.liberationcity.org/online store. Get your copy today. When generational patterns and altars turn bloody and fatal, there is only one way out. Change the pattern. Changing the Family Pattern and Altar Part 1 and 2 by Dr. Chris Okafor is a stunning eye-opener on how quickly you can exchange your evil family pattern and altar with a glorious destiny in Christ Jesus. To order, please call +234 809 261 6271 or visit our online store at www.liberationcity.org/online store. Get your copy today. The other day, this kind does not go out except by fasting and prayer. What of this one that I've defined my fasting and prayer? I know I don't need fasting and prayer anymore because I've fasted and prayed enough. I need to deal with the matter because the matter is altar for altar. Look for something that the altar demands. Give it to the altar. You see the altar go into battle. May you come out from every stubborn battle. Liberation City, liberating lives. Are you hearing what I'm saying? So all those things they enjoy in the platter of gold is satanic structure. Tout ce qui se réjouit de. To make you obey whatever the government says. And what you should ask, who is in the government? Qui est dans le gouvernement? C'est la question qu'on devrait poser. Who is in charge of the government? Qui est en charge du gouvernement? La Bible dit, when the righteous sit on the throne, the people rejoice. Que quand le juste s'assoit sur le trône, les peuples when se the réjouissent. righteous sit on the throne.
Quand le juste s'assoit sur le trône, le peuple se réjouit. The people rejoice. Le peuple se réjouit. So once in a while, it's good Parfois, for c'est us the way bien. we are. C'est bien d'être comme nous sommes. At least we still have our country who says if you involve in gay or anything that 14 years. Alors, c'est mieux parce que But nous there sommes is dans a notre pays Western world that qui dit says que everybody have right to live nous what they want condamnons to live. So l'homosexualité. it is better we live by the law of God and by C'est the mieux law of a satanic que- government C'est mieux que westernized nous vivons world. par la loi de Dieu que de vivre par les lois sataniques qui viennent de Are you l'Occident. hearing what I'm saying? Est-ce que vous entendez ce que So je once dis? in a while, Alors, une battles fois- will come, troubles will come. La bataille va venir, les problèmes vont venir. No, a government who says Le gouvernement qui anybody, dit a man can sleep with a fellow man, qu'un homme a peut man coucher can avec marry un a homme. fellow man, La- and a une femme peut particular couper avec church une where femme. men, where two men will Une femme come peut s'accoupler together. avec une femme. Church. L'église. That's how satanic the world has become. The world has come Ça, c'est into comme- the church and ça, the c'est- church ça, has c'est- gone ça, into the ça, c'est le world. niveau que le monde est devenu satanique. So Satan controls the church. How Alors, do they control Satan it? They contrôle control it with l'église. money. Et il contrôle l'église avec l'argent. One of my pastors met somebody and said, we L'un de have mes not seen you pasteurs for a a long rencontré time. quelqu'un et il a dit, He said, yeah, Il dit, I've oui, been busy. j'ai été But the pris. problem is that Le problème c'est que your pastor does not look for people. Your man of God does not look for people. ton homme de Dieu ne cherche pas les I said, gens. "Huh?" Tu vois? The person said, Personne other a dit, pastors come to me. Ou les They come pasteurs, to my house. ou les pasteurs viennent chez moi, ils viennent Every à ma time I maison. call them, they come. Eh, je les I appelle, ils said, viennent. tell the person. Il dit, dis à cette I personne, said, all those pastors, they are working for their il dit, stomach. tous les pasteurs œuvrent I pour les am working for ventes. my mandate. Moi, je travaille pour mon mandat. Are you hearing what I'm Est-ce que saying? vous entendez ce que je I dis? said, tell the person. I said, those pastors, they are Il dit à working ces for their gens, stomach. ils œuvrent pour les ventres. Mais moi, If we have 500 rich people, millionaires and multimillionaires, si nous avons 500 in this millionnaires church, dans cette then I église, go to their houses et que every je vais time dans les maisons chaque fois, because they are rich, parce qu'ils sont riches, because they can give me money. parce qu'ils peuvent me What donner l'argent. about those who don't have money? Alors, que Who veut- goes to their house? alors ceux qui n'ont pas l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? I said, no, it's not bad, but what I'm saying, Mais c'est pas mauvais, mais c'est que je dis. what is your intention? What is Quelles sont your tes purpose intentions? Quelles sont of tes doing it? quelles I sont- said, quels sont tell the tes person, I buts? don't run to people's house. I Dis run à ces for my gens, mandate. je ne cours pas chez les gens, mais je cours pour mon mandat. It's my mandate. C'est mon The mandat. mandate of Jesus Christ. mandat de If Jésus. Jesus said, for this cause I came. Il dit, pour ce- When the Jésus a cause, dit, pour ce when we cas, je suis came, the venu. aim when we came is defeated. That is what defocuses you, and that is what makes you visionless. And C'est ça when qui your va- vision is destroyed, you are finished. Quand ta vision est détruite, tu es fini. C'est ça qui va t'enlever de Can ta I hear vision me, et de ton somebody? focus. Est-ce que quelqu'un People m'entend? must understand Les this. gens doivent comprendre cela. So when God is making a release, Quand Dieu He fait un wants you relâchement, to know why He's making a release. Quand Dieu He fait un said, for relâchement, you il shall faut savoir, worship il the faut Lord your que tu saches God, pourquoi. for He C'est is ça. the one that giveth the power to make Si c'est vrai, wealth. l'éternel ton Dieu, c'est lui qui te donne de l'argent, de la force pour faire la richesse. Pour accueillir la richesse. He's the one that giveth the power to make C'est lui wealth. qui te donne la force pour accueillir la richesse. Not that I don't love, I love people. J'aime But the beaucoup day I les gens. begin to follow you, Mais le jour que je commence à te ask you suivre for money, et demander I can l'argent, stand there and say, since this church started, I've never called anybody or anybody depuis que cette église a commencé, to ask for je money. n'ai pas encore appelé quelqu'un pour lui demander de l'argent. And it's one of the reasons why Et c'est l'une des raisons pourquoi we don't do some certain things. on ne fait pas certaines choses. Because the day I Parce start que le coming jour to you, say, oh, Je veux commencer à please, venir we chez need toi, money s'il te for plaît. this. Oh, s'il te You have plaît. become the God who gave me the mandate. J'ai besoin d'argent pour faire certaines And choses. when you become the God vas who gave devenir me le the there are Dieu some qui certain m'a donné things le I mandat. cannot tell you again. Et si tu deviens There le are some Dieu, certain teaching I can't teach il y a again. des choses que je ne pourrais pas Because te if you dire. have a particular bad style, the day I come to the altar and say, thou shalt not do this, that, there will be meeting after the service. Alors, si, Man of God, Pastor, why would Pasteur, you preach that kind of message? pourquoi tu as prêché ce genre de That message message? is bad, man of God. Ce message est Were you mauvais. indirectly talking to us? Directement, You tu go me ahead parlais. and pray for people, Toi, deliver prier les people, gens, délivre but les leave gens. people to live Mais the way moi, they want to. laisse-moi vivre ma vie. Amen, somebody. Amen. But I can come to this place Mais je peux venir and ici. tell you what God says. Ce que What Dieu God dit. says I should tell you. Dieu What dit. He wants me to tell you. Ce qu'il veut If que you je te like dise. me, Si you tu don't m'aimes. like the message, it's your problem. Si tu m'aimes et tu n'aimes pas le message, c'est ton problème. But I must tell you the truth. Mais je dois te dire la vérité. And that's why Jesus said, you shall know C'est the pour cela truth, que the Jésus truth dit, you know is what will set tu you free. connaîtras la vérité, What la about vérité say once in a t'affranchira. while,
when battle comes, Et une don't fois see dans it la as a vie, problem. quand le God bataille wants vient, you to ne be at vois your pas comme un feet. problème. God wants you to Dieu be veut que tu sois involved. prêt. God Dieu wants veut you que tu to sois- follow Him. Dieu veut que tu le That's suives. why Jesus said, Comme the cela, hour Jésus has dit, come when those who worship moment est God will venu. do so in truth and the spirit. Why am Que I les gens saying all this? serviront le Dieu. God is about to release something to you. Dieu est au point de And what lâcher God is quelqu'un. releasing to you, let Ce it que not Dieu est en train de separate lâcher you from His quelque chose. presence. Que ça ne te Let sépare it not pas de- separate you from His Ça ne te services. sépare pas de ton Are you présence. hearing what I'm Est-ce saying? que vous m'entendez? For He is the one, you shall worship the Lord your God. Tu serviras He l'Éternel is ton the Dieu. one that giveth the C'est celui qui power. te donne la puissance, to la be force d'accueillir les richesses. C'est lui qui te donne. That include you worshiping Him Inclus de l'adorer in spirit en esprit and in truth. et en vérité. So what it means, Qu'est-ce que for ça veut example, dire? the church that government gives Par exemple, money to, what Par it exemple, une means, église que the church le must gouvernement walk donne by l'argent. the rule and the law et l'église doit of the œuvrer government. par les règles du gouvernement. The government can say Le gouvernement it's peut dire, against the law if you c'est preach contre la loi. against gay in your Si tu, church. si tu prêches contre It's les against the homosexuels, law le if you gay, speak against it. si tu prêches contre But the Bible l'homosexualité. says he Mais la who Bible made them dit, in the beginning made them both male and female. la Bible dit, celui qui les fait au commencement les a fait hommes et femmes. He didn't say he who made Mâle them et in the femelle. beginning made them both male and male. Il n'a pas dit qu'il les fait He made mâle, them mâle both comme mâle. Il les male fait comme and female, Mâle et not both femelle. male and male. pas Now, comme mâle every et mâle. time there is Et a chaque gay fois, practice, every time il y a there is pratique d'homosexualité. lesbianism, you are saying to God, you are a weak and unreasonable and a senseless God. He's an insult to the creator that was not created. He's a perfect God, and nobody can be as perfect like him. He knows the beginning from the end, and the end from the beginning. Him alone is worthy to be praised. When you say, no, God, you are supposed to make it man to man, you are saying, God, you don't know what you are doing. Tu le dis, Dieu, tu ne sais pas ce que tu fais. And the Bible says he's a La jealous Bible dit, God. c'est He un Dieu will never jaloux. share his glory with Il ne anyone. partagera pas sa gloire avec quelqu'un, avec autre He personne. will never. Il ne va jamais partager sa gloire. Forever, oh Lord, the word of God. À is jamais settled. ta parole est And établie. another law says no. Et la- It's Une autre their loi dit choice. non. Was C'est it le the choix. choice of God? Et c'est It's le not the rapport de choice Dieu. of God. Ce n'est pas le If choix it de was the Dieu. choice of God, he will say, he C'était who le choix made de them. Dieu. You know, God made man in the beginning, not Dieu so. a fait If l'homme God au wanted commencement. man for man, he would have made Si another Dieu voulait man. l'homme pour l'homme, il devait And faire if notre God homme. wanted woman, he would have made woman Il devait faire notre differently femme pour and notre made femme, another woman au for commencement. woman. Then they will understand. Et ils allaient comprendre. But a law supports that. Mais la loi le dit. And if such kind of law give money to the church, Et si telle the loi church le must dit, adhere to the et il donne l'argent à instructions, l'église. to the rules Et and cette église regulations, alors because doit there are obéir à la loi terms and de conditions cet that gouvernement. come with Et it. des conditions que ça viendra avec. When Jesus returns back, Quand Jésus va rentrer, you know the church Jesus said is coming from? vous Coming savez for- he said l'église he's coming for que a Jésus church a dit, il vient pour. Il vient pour une église, without spot, une No église sans wrinkle. tache. Une église a sans tache. spotless church Une église sans tache. without crow, Sans brand new church. une église neuve, You nouvelle. are part of it. Tu feras partie de I cela. say you are part of it. Tu feras partie de cette église. Now let's go back to the business of the day. Alors, Deuteronomy rentrons dans 15 les verse 1. affaires. Deutéronomie chapitre 15, verset 1. God wants you to understand all this. Dieu veut que vous compreniez toutes ces choses. Not on Sunday you will sit at home Pas and dimanche, say, tu vas oh, tu vas my t'asseoir à la body is maison. doing me one way. Tu dis, oh, mon corps me dérange. You won't go to church. Je ne vais pas aller à l'église. When God blesses you, you won't tithe. Quand Dieu te bénit, tu ne vas pas You won't donner tes support the dîmes. kingdom of Tu ne vas God. pas supporter le royaume de Dieu. God says Dieu dit, He's blessing you. il te bénit. He wants to release Il you veut te relâcher for you to serve His kingdom. pour que tu sers ton You know, the royaume. first thing he said to Moses, La première chose he qu'il a said, dit à when you go Moïse, to Pharaoh, il dit, quand he tu es allé said, à say to Pharaon, Pharaoh, dis à let my Pharaon, people go, laisse mon peuple aller, that they, que so that they may what? qu'il Serve puisse, me. qu'il puisse me So servir. your deliverance is for the Alors ta purpose of délivrance, God's worship. c'est pour le but de Dieu, pour que tu Your sers. deliverance que is tu for the l'adores. purpose of God's worship. Your blessing is for the purpose of God's La worship. bénédiction, c'est pour When le you come but to this de servir Dieu. understanding, you will Quand tu go viens far. à cette Few minutes compréhension, I'll be tu iras done. loin. Dans Read for quelques the minutes, 15 tu auras verse fini. 1. Verset At the 1. end of every 7 years, thou shalt make a release. At the end of every 7, now, this does not necessarily mean age, but it's the prophetic number of 7. I can explain this to you in the next 2 minutes. À la fin, They say every 7 chaque or 7, 7 years, chaque 7 you mois, shall ou make chaque, a release.
Chaque 7 années, It tu doesn't feras un matter how relâchement. long you have held a person, Peu importe but when comment it tu as gets to arrêté cette 7 personne, years, quand ça whether arrive à you la are holding 7e their année, money, ou if si they tu borrow dois you money, l'argent, you shall write it off. tu vas If you are keeping écrire. them as slaves, you shall release them. Si tu les gardes If en you hold esclavage, what tu dois belongs les to relâcher. them, you shall make a release. Si tu les dois quelque chose, tu dois faire I un relâchement. prophesy. Je prophétise. Did he say at the end of every 7 years? Il n'a Please pas dit- repeat it again. At the end of every 7 Lis-le years, encore. thou shalt make a release. Are we at the end of the 7 Nous months? sommes à la fin de ce 7e mois. This is what God instructed C'est us ce que to Dieu do. nous instruit. At the end Et à la fin of every 7 de years, chaque 7 années, you shall make a release. tu feras un relâchement. If you read your Bible very Tu well, lis bien ta Bible. every time serious famine comes, Chaque fois quand la famine vient, the famine normally takes 7 years. la famine prend If you 7 ans. read Judges chapter 6, Tu lis le Juge the chapitre Bible 6. said when the people of La Israel Bible dit sinned quand against Israël God, a péché that contre God Dieu, handed the people over Dieu les a donnés to the Midianites, aux their Midianites, enemies, for how les many ennemis, years? pendant 7 ans. Please read it for me, Judges chapter 6. Juge He chapitre handed 6. them over to their enemies for how many Il les a years? donnés Somebody à talk leurs to ennemis. me. Quelqu'un me Somebody parle. says 7 years. Quelqu'un dit 7 ans. I can't hear you properly. Je t'entends pas bien. 17 ans. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord. Uh-huh. And the Lord delivered them into the hand of Midian 7 years. 7 years. 7 ans. So when God delivers them, when the 7 years comes, Quand le 7e année God arrivé, must do whatever it takes Dieu for a fera tout release ce to qui est come. à son I pouvoir am pour le prophetically recevoir. saying to somebody, you have been in that battle. This is the end of the 7th month. This is the end of the 7th year. I prophesy, let there be release. Let there be release. Tu as un relâchement. Financial release. Let there be release. Somebody say release. Quelqu'un dit relâchement. I prophesy there shall be release. Je prophétise sur un There shall be relâchement. release in the spirit. There shall be release in your finances. If your amen is louder, somebody shout yeah. Quelqu'un crie oui. Hallelujah. Alléluia. Hear me and hear me well. Écoutez-moi, écoutez-moi bien. So 7 years they were handed over to their enemy. Alors pendant 7 ans, ils ont That été donnés à les shows ennemis. in the 7 Et years, Dieu a dit, that is dans what cette makes 7e année, famine come. c'est If ce you qui a read fait on, que la you will see famine the vient. famine they went through. Please read on. Let me S'il te show plaît, you. lis. Famine comes. Quand la famine vient, quand la and famine vient. famine lasts for 7 years. Et la famine Many of dure you from pendant 7 ans. January till now is the 7th Beaucoup month. d'entre vous, pendant You have 7 ans, experienced all kinds of depuis janvier things. jusqu'à You have maintenant, experienced all vous avez kinds of expérimenté beaucoup de financial choses. meltdown, Vous avez economical expérimenté meltdown. le You've financement, experienced le all placement kinds des of finances. all kinds of disappointment. 12 ans You've de experienced déception. all kinds of things in your 12 ans de choses business, dans in vos your affaires, career. dans vos carrières. But the word of the Lord Mais la said parole to de Dieu me matin, that at the end of every à 7 la fin month, de chaque at 7 the mois, end of every 7 years, chaque fin de you 7 shall mois, make a release. il y aura un relâchement. And prophetically today prophétiquement, marks the last aujourd'hui, day of the 7th month Et of aujourd'hui, 2016. marque la fin du 7e mois de 2016. Lifa suamani e parande. Et Kusupradea. As this day comes to an Et end, comme ça, je viens à sa fin. your release is granted. Ton relâchement est donné. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Sit down, read on for me. Asseyez-vous. Lis pour And the moi. hand of Midian prevailed against Israel. And because of the Midianites, the children of Israel made them the dens which are in the mountains, and caves, and strongholds. And so it was, when Israel had sown, that the Midianites came up. You and see, their- within the 7 days, What? 7 years, Septième when you année. sow, the Midianites destroy. Les Because they Midianites étaient have détruits. some kind of divine backing Ils to avaient- hurt you. ils avaient- But when the 7 years comes to an end, you know, God said to Abraham, I will hand your people over for 400 years. He said, but when 400 years expires, I will become an enemy to their enemy. I will fight the one who kept them in bondage. Listen to me, child of God. The enemy have tormented you for these 7 months. Your finances has gone. Things have gone wrong. You expect to have the pregnancy, but it's not forthcoming. We are just in the last day Nous sommes au dernier jour. of the 7th month. 7e mois. And because the scriptures cannot be broken, it says at the end of every 7th Et month, jusqu'à you la, shall à la- make à a la fin, release. à la fin de chaque 7 ans, tu feras un relâchement. I Je prophesy prophétise. and I prophesy. Et je prophétise. Let there be Il y release. a un relâchement. Sit down, read on. Asseyez-vous. Lis. And they came up against them, and they encamped against them, and destroyed the increase You know, of the within the earth. 7 years, it will be as if you are suffering shame. Pendant 7 It ans, will c'est be comme as si if you are tu as la suffering honte. defeat.
tu vas That is souffrir de when la people honte. think God is silent. De fait. God is not silent. He's Et waiting les for gens the croient number. que l'Éternel est silencieux, Dieu n'est pas silencieux. Il attend la fin When de ce moment. God is silent, Quand Dieu est He's silencieux, not actually silent. il He's n'est pas waiting for the silencieux. number. Il attend un numéro, When un Jesus nombre. said, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quand Jésus a dit, Why have you forsaken Elohim, me? pourquoi tu m'as God did oublié? not respond. God Dieu was n'a pas répondu. silent because He's waiting for Dieu était number. silencieux. The Il attendait number un is nombre. number 3. Dieu And the attendait un Bible nombre. said on the Il a dit, third day, au troisième heaven jour, was not silent. le ciel All n'était the pas host silencieux. of heaven left. And Jesus resurrected on the third day. God is not silent. He's waiting for the number. I don't know what is your number, but we have entered into the season of your number. And God is about to arise. God is about to arise. That's why the Bible said God will arise and have mercy upon Zion for the appointed time, the set time. Le moment potent, le moment mis à part. This is your set time. Ça, c'est un moment qui a What été mis à God has part. been waiting for is for the number. Il attendait le numéro. You can be skillful like Ronaldo. Tu peux être You can rapide comme dribble like Ronaldo. Messi. Tu peux dribbler You comme can Messi. score like Yakini. Tu peux marquer You comme can Bekele. dribble like Okocha. Tu peux marquer comme But when Okocha. the ball is in the line, Mais quand le ballon est sur la until ligne, the referee jusqu'à ce que blows the l'arbitre whistle, you siffle, cannot hit the ball. tu ne peux pas taper le ballon. They can play football, but Vous they are pouvez jouer waiting au for ballon. the whistle. Ils attendent God can do l'arbitre. something, but He's waiting for the number. Dieu peut faire quelque He's a chose, mais il attend le God numéro. of number. C'est un Dieu des chiffres, des numéros. He's a God of number. C'est un Dieu des numéros, c'est un Dieu des chiffres. He's a God of number. C'est un Dieu des numéros. Somebody's number have just come. Le numéro de quelqu'un est venu et arrivé. Ah, yeah, yeah. He's waiting for number. Il attend le numéro. His hands are not tied. Ses mains ne sont pas He's liées. waiting for number. Il attendait le numéro. And when the number finally comes, Et quand le numéro est finalement venu, He shows up. il s'est montré. There's a mystery. Et un When mystère, God spoke to me that there will be release. quand Dieu m'a But parlé, when people- il m'a dit il y a un He said, relâchement. give me the mystery. Il m'a dit donne-moi ce numéro, And he's donne-moi ce given me the mystère. mystery. Et il m'a donné le mystère. And I can boldly, Courageusement, confidently tell confiamment, you, without vous le dire, fear sans peur or favor, et faveur, that after today, qu'après aujourd'hui, you will enter into season of surplus. tu entreras dans une saison. Tu entreras dans une saison de surplus. Sit down. Asseyez-vous. God is not silent, He's waiting for the number. Dieu n'est pas silencieux, il attend Tell un your numéro. neighbor, say, God is not silent. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas silencieux. He is waiting for the number. Il attend un numéro. He wants to rest, but he couldn't rest until he got to the seventh day. Il voulait se reposer, mais il ne pouvait pas se reposer. It Il was on attendait the le seventh septième day jour. that he released C'est le himself to septième rest. jour qu'il s'est If God reposé. released himself to rest, Il s'est- you il s'est understand the laissé meaning pour of le- the number 7. Ça veut dire le numéro 7, c'est son numéro. For 7 years, Pendant 7 they ans, were handed over to their enemies. ils ont été donnés à What leurs was their ennemis. enemy doing? When they Qu'est-ce saw que their l'ennemi enemy come to faisait? destroy it. Read on, you will see all the kind of things. That's what Lis, many tu of you tu have been verras going ce through. que And there's l'ennemi always ferait 7 years. It's a au peuple cycle that d'Israël. keeps coming. pendant 7 But you ans. must C'est ainsi que se understand répétait. how Mais vous to devez comprendre operate comment in surplus, Opérer, how to opérer. operate in greatness, to operate in favor, Opérer dans la grandeur, even opérer dans la when there faveur. is famine. Même quand I il y a will la give you this famine. strategy. Je vais vous Read donner on. cette stratégie. Lis. And they encamped against them and destroyed the increase of the earth. Everything destroyed. Tout, Till ils ont thou détruit tout. come unto Gaza, and they left no sustenance for Israel, neither sheep nor ox, nor ass. For they came up with their cattle and their tents, and they came as grasshoppers for multitude. For both they and their camels were without number, and they entered into the land to destroy it. And Israel was greatly impoverished because of the Midianites. You see, Vous voyez? why were they greatly impoverished? They were greatly impoverished Ils étaient dans la because of pauvreté. the Midianites. À cause des Midianites. They were greatly impoverished because of the Midianites. Ils étaient 7 pauvres. years. Ils étaient grandement dans la pauvreté Who pendant caused them to 7 be ans. impoverished? Qui les a causé la pauvreté? The Midianites. Les Midianites. And who allowed the Les Midianites? Midianites. God. Qui a laissé les And what Midianites? was C'est God Dieu. waiting for? Et qu'est-ce que Dieu Number attendait? 7. Le numéro 7. I'll show you something else. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. The Bible said La something, Bible dit quelque chose. that when Daniel prayed, Quand Daniel a prié, the request of
Daniel sa requête, la requête de Daniel, granted lui a été donnée instantaneously. But the Bible immédiatement. said Mais la Bible dit, that the prince of Persia le prince de Perse had restricted the miracle from getting delivered to Daniel. a arrêté le miracle The de Bible Daniel. said the angel was withheld. Il dit l'ange a été retenu. And in the midst of this, the Bible said Daniel kept on firing prayer. Et la Bible dit que Daniel The continue à first prier. 7 days was gone. Les premiers 7 jours The sont power passés. was still holding it. The Ce second prince de Perse 7 arrêtait days toujours came, la that is bénédiction de Daniel. 14, the power was Le still holding deuxième it. arrêté. And Et it ce pouvoir arrêtait toujours. was until this third cycle of 7 Et c'est that jusqu'à an quand angel c'est arrivé au troisième appeared. cycle So it de still has 7. something to do with 7. Alors, And the c'est angel là que appeared, l'ange said, a apparu. we allow the first cycle of 7 Il to a dit, go. on a We laissé allow le the premier, second deuxième cycle of partie. 7 to go. Le deuxième est This parti. is the third cycle of Ça, c'est le 7. troisième You cercle must de make 7. a release. Tu dois faire un relâchement. If you want to clap for Jesus, go ahead and Si do vous voulez that. applaudir, si vous voulez applaudir pour Jésus, faites-le, faites-le. 7, hold on. 7 Arrêtez. plus 7 is how many? 7 plus 7, c'est combien? Plus another 7? Plein de 7. You get 21. So Vous it's still avez about 21. the cycle and C'est alors- understanding of 7. So the angel fait toujours partie des said, if we cycles. don't do it in the third, seventh Si cycle, l'ange a dit, we tu ne le can't fais do it pas again. au troisième cycle de So by 7, the 7th, vous ne pouvez pas faire. the third one, Le the troisième, angel show forth. l'ange s'est montré In au the troisième person of cycle de Michael. 7. À la personne de, Say, hey, à la personne to make de a l'ange release. Michel. Et il a dit, hey, je suis venu faire le Now I prophesy and I prophesy. Maintenant je prophétise, je prophétise. Every power that have delayed what you have been looking for, Tout pouvoir qui I declare in this last day of the 7th month, they must release it to you. doit faire un relâchement. Your children, they will release. Des enfants, il faut Your job, they will release. votre emploi, il faut Your home, they will release. votre maison, il faut Your marriage, they will release. votre mariage, il faut Your promotion, they will release. votre promotion, votre mariage. If you are hearing me, shout Si yes. vous m'entendez crier oui, I prophesy they will release it. prophétise, je ferai un relâchement. Jehovah Nissi, I am. not the Jehovah Jehovah Rapha, I am. Jehovah Yahweh, I am. Jehovah Elohim, I am. What it means also, if you look for trouble, I am trouble. If you look for peace, I am peace. If you look for deliverance, I am deliverance. If you look for power, I am power. Laws come into place, limitations take the center stage. When satanic laws come into effect, the human soul is a hopeless slave. In this book, Breaking Satanic Laws, Dr. Chris Okafor shows you how to supernaturally break away from satanic laws and enjoy lasting freedom under divine laws. To order this book, please call +234 809 261 6271. Or visit our online store at www.liberationcity.org/online store. Get your copy today. When generational patterns and altars turn bloody and fatal, there is only one way out. Change the pattern. Changing the Family Pattern and Altar Part 1 and 2 by Dr. Chris Okafor is a stunning eye-opener on how quickly you can exchange your evil family pattern and altar with a glorious destiny in Christ Jesus. To order, please call +234 809 261 6271 or visit our online store at www.liberationcity.org/online store. Get your copy today. The other day, this kind does not go out except by fasting and prayer.
What of this one that I've defined my fasting and prayer? I know I don't need fasting and prayer anymore because I've fasted and prayed enough. I need to deal with the matter because the matter is altar for altar. Look for something that the altar demands. Give it to the altar. You see the altar going to battle. May you come out from every stubborn battle. Liberation City, liberating lives.